Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Jedi Survivor und wir haben endlich die Möglichkeit, nach Tannelore zu fliegen. Von daher machen wir das, weil da ist nämlich auch Boat. Auf nach Tannelore. We're heading to the Abyss now. Fire up the arrays. I'll be monitoring your progress from here. May the Force be with you all. And you, Z. Well, what do you think is taking Z so long? Dagan Gera was the only person to live through what we're about to do. At least we will die together. Hey, great pep talk, kid. Hopefully they can fit that on my tombstone. Look. Was zur Hölle ist mit Kells Umhang los? I know. You wanna fly this thing? It's beautiful. Oh, yeah. I'll bet that's what all the other poor saps said right before they were torn into Vortex Chow. Great. Now it's an obstacle course. They're coming too fast. But you are faster. Stop piloting and start flying. I'm rerouting power from deflectors to the engines. What are you, crazy? You're trading safety for speed. Exactly. We're all in on you, buddy. You're right. It's my ship, ain't it? Greasy does it, baby! Hey, wait a minute. Is it me, or is this tunnel getting a tad cozy? It's not just you. Z, what's going on? The arrays are overloading. There's nothing I can do. We need to go faster. I'm going as fast as I can. Wait a minute. Are you crazy? If you jump into hyperspace blind, they'll be picking up pieces of the Mantis all over the outer rim. Do you trust me? You know I do, Cal. Let her ride. You did it, you three-armed son of a gun dart. Well, at least none of us lost our cool. Genau. Wow. I hope it's worth it.
Okay, willkommen auf Tennelor. Wow. So, this is it. Annalore. You and Marin be careful out there, okay? Yeah, you too, BD. We'll all be okay, Grease. I'm gonna hold you to that, Cal. I don't plan on living out my days on this rock, especially not with that traitor. We'll be back soon. Not now, kid. Shake a leg. Okay, dann schauen wir uns mal auf Tennelor um. So this is Tannalor. Not what you were expecting? I don't know what I was expecting. So much has changed since I first heard its name. The temple's this way. Dagon and Centauri Creed planned their future here. And look where it got them. Ach, da müssen wir lang. Ah, das hier. Ah. Daran erinnere ich mich. Hier, das war der eine Spot, den wir in dieser Vision gesehen haben. Bode will not let this end peacefully. He has already used fatherhood to justify betrayal and murder. Now we have him cornered, with nowhere else to run. He will kill or be killed. Well, say something. You're right. But what about Kata? She's not much younger than we were when our families were taken from us. I know. You and I will carry that loss for the rest of our lives. Kata still has a chance. Yes, she does. Very well. We will give Bode the choice to stand down. For Kata's sake. And ours. Ja, ist halt schwierig, ne? Vor allem, wenn halt, ich denke mal, als Tochter von Bode hat sie wahrscheinlich auch eine hohe Chance, auch machtsensitiv zu sein. Und wenn wir dann Bode töten, dann ist, glaube ich, die Gefahr groß, dass sie dann die dunkle Seite nutzt. I keep thinking about something Seer once said. A warning. Every Jedi faces the dark side. I feel so much hatred towards Bode. Seer won her battle with the dark side. You will too. He's still here. Good. Hier ist ein Jäger. Fall back to the temple. The Nile Oh. are enveloping our position. Master Gera, that is an order. Operant Thesis. Cool. Do you hear that? Kata. Ich habe die große Befürchtung, wir werden gleich gegen ihn kämpfen müssen. Von daher. Was ist denn das? Naja. Hallo Kata. CD1. Hey, Kata. This is Marin. She's a friend. I'm sorry Papa hurt you. Yeah. He said I'd never see you again. What are you doing here? Kata, your father stole something very important. We're gonna ask him to give it back. Will you show us the way?
Okay. Follow me. I don't like it here. It's dark and lonely. You don't have to be afraid. Better? You're very pretty. Wow. Da ist er. Carter! How did you get here? It wasn't easy. You shouldn't have followed us. Papa, don't! Stay back, Carter. This is the only way to keep you safe. She will be safe. I promise, Bode. But listen to me. It's over. Lay down your weapons. This planet will be a haven for those hunted by the Empire, including Kata and you. But you have to surrender now. Go outside, Carter. Listen to them, please! I will decide what's best for my family. Ja, das war mir klar. Okay. Should have stayed out of this. Distract him! I will strike from the shadows. Oh, nein, nein, nein. Oh, danke, Marin. Wow. Help me! Here! Sehr gut. Bleed out. Wow, was? Lee comes first. Das hat so viel Schaden gemacht? Ich hatte das zu spät gesehen. Ich hätte da nicht mehr ausweichen können, aber ich dachte trotzdem, das überlebe ich noch. Sehr gut.
Das ist nicht gut. Jo, jetzt... Alter, wie viele unausweichbare Attacken macht er jetzt? Also, unblockbare, so. Ausweichen kann ich noch, blocken kann ich nicht. Aber ich meine, Boat, Gratulation, du hast eben fast deine eigene Tochter umgebracht. Stim. Okay. Sehr gut. Ja, konnten wir 2 Hits reinkriegen. Okay, Stim. Ja, verdammt. Da hatte ich nicht genug Zeit, einen Stim zu benutzen. Oder auszuweichen. Ja, jetzt bewegt er sich auf jeden Fall zu schnell, um überhaupt Crossguard zu benutzen. Ja, das war dumm, da irgendwas zu versuchen. Schön. Put this on your daughter. Mode, we know what it's like to grow up alone. Please, listen to them, Papa! All right. And when the Empire comes, will you be able to protect my little girl? I'm sorry, Kada. I tried. No, Papa! Stay back! Ich dachte schon, Alter.
How are you feeling? Better. Thanks. Good. We should speak. I was not much older than you when I lost my family. For many years I carried this pain. I did not want to feel better. Why? I thought if I let go of the pain, I would be letting go of the people I loved. But I was wrong. And one day, I met someone who also lost his family. Together we found another way to survive. This pain is yours. It is part of you. When my mother died, it changed Papa. And me too, I guess. Yes. But it does not have to define you. And you must not let it consume you. Saved my life on Brock. You let me walk my own path.
when I needed to. You taught me what it truly means to be a Jedi. Now you're gone. We will continue your legacy, Seer. We will build something that can outlast the Empire. I promise you that. I promise. But I'm scared. I almost lost myself. I don't know if I'm ready. I don't know if I'm ready for what comes next. Cal, guide her through the darkness. Okay, das war dann wohl Star Wars Jedi Survivor. Ich muss sagen, Kata hat es überraschend gut aufgenommen. Also, das Spiel ist auf jeden Fall gut gewesen, definitiv. Aber nachdem der erste Teil, nachdem Fallen Order so unfassbar gut war, bin ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also an der Story habe ich eigentlich nichts wirklich auszusetzen. Die konnte definitiv mit dem ersten Teil mithalten. Es ist mehr das Gameplay. Gut, eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, war, dass wir so viel auf Kobo waren. Das war halt bei Fallen Order so ein bisschen das Ding so, es war sehr abwechslungsreich. Es gab viele verschiedene Planeten, zu denen man zwar immer auch mehrmals zurückgekehrt ist, aber man ist halt immer zwischen den Planeten hin und her. Man war mal auf einem Planeten, man war mal auf dem anderen. Von daher ist es nicht langweilig geworden. Und ich finde, in dem Teil jetzt war es zum Teil ein bisschen eintönig, weil man halt fast immer auf Kobo war. So, man war auf Kobo, dann war man vielleicht mal kurz auf dem Mond, aber dann war man wieder auf Kobo. Und dann war man weiter auf Kobo. So, es gab halt sehr wenig Abwechslung. So, klar, ich glaube, es gab sogar... Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele Planeten es im ersten Teil gab und wie viele jetzt im zweiten. Die Anzahl sollte ungefähr dieselbe sein, aber das Ding in dem Teil hier ist halt, dass mehrere der Planeten halt so einmalig waren. So, klar, Coruscant kann man zurückfliegen später, aber ist halt nur am Anfang relevant für die Story. Tanalorr jetzt nur am Ende. Diese imperiale Station da auch nur einmal. So, eigentlich wirklich die komplette Story hat sich fast nur auf Kobo und dem Mond abgespielt. Und zwischendurch noch ein bisschen auf Jeddah. Es war gefühlt halt in Fallen Order abwechslungsreicher. Was halt auch dazu geführt hat, dass Kobo so riesig ist. Und das hat mich auch so ein bisschen gestört. So, ich finde, Kobo war ein bisschen zu groß. Da gab es zu viel, was man machen konnte. So, grundsätzlich eigentlich in Fallen Order hatte ich mega viel Spaß dran, auch daran, die Planeten zu erforschen und alles. Fallen Order habe ich auf 100% gespielt. Ich habe alles gesammelt, alle Sachen gesucht, sogar alle BD-Scans gesucht und alles. Aber hier, ich glaube, das werde ich nicht machen. Jetzt on-cam sowieso nicht.
Wenn, dann würde ich das off-cam machen, aber ich glaube, das werde ich auch nicht machen. Vielleicht werde ich noch so ein paar Sachen machen, die mich interessieren. So zum Beispiel, ich feiere diesen Fischer mega. Vielleicht werde ich von dem noch den überall treffen, weil ich den einfach mega witzig finde. Aber, so, ich werde jetzt auf jeden Fall nicht da überall durchgehen und alles suchen, weil es ist einfach zu viel. So, ich hab's ja auch zwischendurch in einer Folge mal gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr hier alles zu erforschen, weil es einfach zu groß ist. Aber ich glaube, die Sache, die mich wirklich am meisten gestört hat in diesem Spiel, es ist einfach verdammt verbuggt. Das muss man halt wirklich einfach mal sagen. Es gibt halt Situationen, in denen Spiele durchaus viele Bugs haben, klar. Aber es kommt sehr selten vor, dass ich die dann auch selber denen selber begegne. Und vor allem nicht in einem einzelnen Playthrough. So, wenn ich ein Spiel für, keine Ahnung, 200, 300 Stunden spiele, dass ich da dann irgendwann mal einen Bug finde, ist, glaube ich, unausweichlich. Aber ich habe jetzt ein Walkthrough von diesem Spiel gemacht und ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich über 10 Bugs gekommen bin, die ich gefunden habe. Und das ist halt schon hart. Ich hatte auch einen Crash, vor allem in einer Cutscene, das war nicht mal irgendwie für ein Gameplay, das war in einer Cutscene, wo das Spiel einfach abgestürzt ist. Und eine Sache, die mich auch sehr gestört hat, apropos Cutscenes, in den Bosskämpfen. Da gab es so eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat. Die Bosskämpfe waren ziemlich cool, das muss ich sagen. Waren sehr kreativ, aber eine Sache, die mich sehr gestört hat, dass wenn man gestorben ist und damit den Bosskampf nochmal machen musste, dass dann auch zwischendurch die Cutscenes, die kommen, wenn man einen bestimmten Teil des Lebens vom Boss abgezogen hat, dass die nochmal wiederholt wurden. Weil das war im ersten Teil nicht so. In Fallen Order war das immer so, wenn man dann, da war ja häufig so, dass genau nach der Hälfte, wenn man die Hälfte vom Leben vom Boss abgezogen hat, dann kam häufig irgendeine Cutscene. Aber wenn man dann gestorben ist und den Kampf wiederholt hat und dann zur Hälfte des Lebens gekommen ist, dann hat sich der Kampfstil vom Boss verändert, aber diese Cutscene kam nicht nochmal. Das war hier halt nicht so. Da ist jedes Mal diese Cutscene gekommen und das war halt unfassbar nervig, wenn man dann so eine 2-3-minütige Cutscene hat. Ja, okay, so lang waren sie vielleicht nicht, aber halt recht lange Cutscene, die man dann nochmal gucken muss, die man auch nicht überspringen kann, die man aber schon gesehen hat. Also alles in allem, die Story hat mir gefallen, aber das Gesamtpaket von diesem Spiel ist auf jeden Fall ein Downgrade im Vergleich zum ersten Teil. Oh, Post-Credit-Scene. Well, it's not exactly what we expected. But this place is our home now. Yeah, Grease. Yeah, I guess it is. Still got a lot of work ahead of us. It will take time to contact the hidden path. And find the anchorites. And build a saloon. I mean, the place is creepy, but it does have franchise potential. This belongs with you. It belongs with all of us. What do you think, kid? Should we give it a shot? Yeah. Let's do it. Ah, that's the spirit. Oh, that's great. Come on, I'll bet you're hungry. I'll make you something to eat. Did you ever have a scaz stick? Ich werde noch eine Folge machen, in der ich verschiedene Sidequests und so mache. Ich werde auf jeden Fall noch... Hier, wir haben zum Beispiel noch diesen stärkeren Scryton, den würde ich noch besiegen. Hier, das hier mit den Javas zum Beispiel, das würde ich auch auf jeden Fall noch machen. Und wir werden natürlich auch auf jeden Fall noch den Octo besiegen.
Mal sehen, ob ich das jetzt hinkriege. Der wird immer noch sauschwer sein, aber ich glaube, stärker kann ich nicht mehr wirklich werden. Dementsprechend, ja, es wird schwer werden. Aber naja, und vielleicht werde ich auch noch die restlichen Locations von dem Fischer besuchen. Ja, also das machen wir dann in der nächsten Folge. Aber das wird, denke ich, ein bisschen dauern, weil ich das einfach alles zusammen in eine Folge packen werde. Und ich glaube, dafür werde ich ein bisschen länger brauchen. Dementsprechend machen wir nächste Woche erstmal mit einem neuen Projekt weiter. Und diese letzte Folge kommt dann irgendwann. Und wenn ihr das dann nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Bis dann.